At night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all... Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma voltinha rapidinha, o tempo abriu, fazendo um pouquinho de frio, mas tá de boa, a melhor época do ano pra gente dar uma volta de moto. E a gente vai dar um giro ali pelo bairro da Urca, bairro tradicional aqui do Rio de Janeiro. Vou fazer umas tomadas bonitas ali da Mureta da Urca, vai ser bem legal. É isso aí, bora. Hoje também está acontecendo o Bike Fest, festival muito famoso, que está começando aí em São Lourenço. Deve estar frio por lá, hein? Região muito bonita para visitar. Infelizmente não consegui ir, mas vai ficar para a próxima. De repente o grupo vai tentar ir para o festival de Tiradentes, que acontece no próximo mês, se eu não me engano. E o último para fechar esse Bike Fest aí é o festival de Pirici. Me corrijam aí embaixo se estiver errado, tá? Que eu acho que é em Santa Catarina ou Paraná, uma coisa assim, tá bom? Festival muito famoso, muito legal. E é isso aí, galera. Se você ainda não levantou, tira a moto aí da garagem, vamos dar uma volta, vamos rodar, que o dia tá bonito, o dia tá aberto hoje. Bora! I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. A gente tá aqui então dentro do bairro da Urca, o início aqui do bairro da Urca. E eu fiz questão de parar aqui porque aqui você tem, sair aqui da moto rapidinho, das maiores atrações aqui do bairro, que é o bondinho do Pão de Açucar. Começa aqui. Você tem ali a armação do bondinho, ele sobe por aqui, né, por essas cabos. Ali você já tem o pessoal, não sei se vai dar pra ver aqui na GoPro, o pessoal fazendo a escalada ali do morro ali, é bem legal. Essa parte agora, né, essa parte do ano não tá muito quente, então dá pra fazer uma escalada um pouco mais tarde, por causa do calor que a pedra absorve. Então a gente tem aqui pra cima, ó, lá em cima é o primeiro estágio do bondinho, e lá em cima, para quem tem coragem, é o segundo estágio. Então você tem uma vista belíssima, não só aqui do Morro da Urca, mas como de toda a parte aqui dos arredores, dos bairros que fazem aqui, que compõem a Urca. Mais um pouquinho ali na frente, a gente tem a Praia Vermelha da Urca, né? Não vai dar para parar lá de moto porque tá tendo um evento aqui, então eles limitaram o acesso aqui para estacionamento, essas coisas, então tá um pouquinho tumultuado. A gente vai, na verdade, lá para dentro da Urca, onde tem o Forte da Urca, né? E a Mureta da Urca, onde tem o bar do Flutuante, e é de lá que eu vou subir o drone e fazer umas imagens. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, no, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Acabamos de fazer aí umas imagens aéreas maneiríssimas aqui do drone, dia maravilhoso aqui na Urca. E agora a gente vai tomar café ali no bar do Flutuante. Só pra falar o seguinte, galera, você tem que pagar o barquinho pra você atravessar, tá? A gente vai tomar o café da manhã. Então hoje o valor do café da manhã é R$58 por pessoa, já incluído a travessia. A balsinha que a gente vai pegar agora. Vou pegar aqui a balsinha. Pô, mas a gente Pronto. me ajudar a ficar filmando. Então, a gente tá indo agora filmar aqui, apresentar a Márcia, que a Márcia adora aparecer nos vídeos. Oi, Márcia, diz oi. Oi. Tô com um casal de amigos aqui, o Will e Liana. Galera, dá um oi aí. Fala aí. Fala aí. Tá atravessando aqui, vamos lá. Vamos acompanhar a travessia aqui do Bar do Flutuante. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel